Check one, two. This is how we check our mics when we're gonna start. Hey, good morning, everyone, and good afternoon to those that are watching us today. We're very, very excited to bring you the podcast, the first episode for this month, because we are in April 1st. You know, when talking about April 1st, this is a great day. We are in a new month and we are going to have a new podcast with a new team, new perspective, and new things coming. And then now, team, I'm very happy to talk to you. I'm very happy to talk to the world also, and because we're going to have a blast with some interesting talk, especially a marvelous subject that we have. This topic is very good because we're going to talk about Easter season, and we are in Easter season. And now the subject is the Easter season in Haiti and the meaning, tradition, and cultural identity. Guys, try to find a seat and the best seat to hear what is going to happen and to see what will happen in that studio today. And now I'm not alone. I have with me some other guests that are going to present themselves. But before presenting them, let me try to talk to Asian Creole for Asian people that are watching us. Tim, mwen vreman, vreman kontan pou m salue chak gren moun ki toujou fè de podcast sa. E yon bagay eksepsyonel e toujou prezant pou tande e vive mouman sa. Donc jodi a, nou pral pale don sujet ki ekstremement intéressant. Et sujet sa li pa lot ke Pâques et ki sa vle di pou nou, ki tradisyon ke nou gen, et an di sa nou fè kom eleman kulturel la dan yo, ki sa vle di. Donc, son paket bagay ke nou pral diskute nan 1 heure de temps ke nou gen la jodi a. Donc, mette nou pre, padan ke nou gen avèk mwen yon bel ekip, ki yo men pral prezante yo. Et let me try to start with a girl, because they say girl first. Yeah, I'm gonna start with a female voice. Good morning, Nelly Joseph. Uh, how are you? You're doing? Hello everyone. Hello Mr. Bridger. Hello, Nelly. I don't really receive you. My name is Mary Joseph and I'm an associate at one. While Nelly is trying to get her mic checked, and we're gonna try to see if Wisnel Innocent is there. Good morning, Wisnel Yes. Innocent. All How right. are you doing? Good morning, everyone. Good morning, Mr. Briga. Good afternoon, Team Kenya. Today, I'm happy to participate in this podcast. My name is Wisnel Inosa, and I'm specializing in cybersecurity. And today, we will talking about the Easter session in Haiti. It's a meaningful time filled with reflection,
flying but also joy and tradition. We'll look at different people experience Easter, along with things like yard flying and traditional food. Stay with us as we explore this together. Thank you, Wisnel, and happy to see you because you are going to talk to the world. And let me now try with wellness. Check one, two, wellness. Good morning and welcome to the podcast. Good morning, everyone, and honor and respect for all listeners. Mr. Brigas, thank you very much for this opportunity. It is an honor for me to share this platform with you today. When we address the theme of the Easter season in Haiti, we are touching upon one of the cornerstones that uphold our social and cultural structure. It is merely a liturgical period, but crossroads where spiritual, historically, and identity dimensions converge. During this discussion, my intention is not only to describe the traditions, but to analyze how they serve or as a mirror reflecting our resilience and our way of life as a people. From the symbolizing of the Wawa and our mountains to the religious ceremonies in our cities. Every gesture carries a profound significance that defines who we truly are. I am ready for us to discover together how this heritage continues to evolve while cementing our roots as Asians. Thank you. Yeah, thank you, Wellness, for this great insight in your beginning. Uh, I love how we are well connected through Project Trinity, and because it is Project Trinity podcast every week at 8, especially Wednesday in the morning. And then now let us give it a go with Nelly to see how does the mic works now. Nelly, can you please say something to see how does it work? Check one, two, open your mic. Hello everyone. My Looks name like is there is no sound. Nelly, no sound. Switch, switch, switch your mic. A better sound. And now we're gonna dive in the subject while Nelly is trying to get more comfortable with her mic because I we hear it but a little like low. And we are in Easter season, guy, and we're gonna talk about it because when talking about Easter season, we see some specific words, especially Good Friday and kite also. So many things that symbolism a lot of things here, not only in Haiti but in other country also. And now we're going to talk with our guest speakers and to ask them questions to know more about this season and what it means and what do we usually do and even in our culinary things what food we usually prepare and in this season. Now we should start uh, uh, um, with Nerly. But as long as she's trying to get more connected with Mike, we'll try with another guest. But Nelly, try to say something anymore to see if something like if it works. Nelly, hello.
Yeah. Wisnel, the first question that I have for you is what it is for Easter, the Sunday, which means a day of joy for like Christian and Catholics. And how do some votaries experience this moment also, Wisnel? Thank you, Mr. Briga, for this question. So, yes, the Sunday it's a joyful day of Christians and Catholic because it celebrate the resurrection of Jesus Christ after He died. It represents a victory over death and spiritual renewal. For some voodoo practitioners, this moment is experienced differently, often has a time to reconnect with ancestor and spiritual energy. It, it shows how different beliefs can share the same period with unique meanings. So, Pâques, c'est un gros jour pour, pour chrétiens catholiques parce que li marqué résurrection Jésus-Christ, parce que li était ressuscité des morts. Ça bail espoir et puis li bail victoire sur la mort. Et pas pour quelques vaudouisants, moment ça pas même gens yo ka vive li comme yon reconnexion avec ancêtres yo, respect pour la vie ak célébration énergie et spirituelle. Ça montre qui gens différents la foi ka manifester dans même période ça. C'est ça et Pâques là lui même lié pour chrétiens catholiques yo. Merci. Yeah, thank you, Wisdom Innocent, for this insight about Pâques or Easter. And now, Wellness, we will go with you to know where does Easter like come from historically, and how has it evolved to include religious and cultural practices in Haiti also. What is your viewpoint, Wellness, about this? Yeah, so thank you, Mr. Bega, for this question. And Easter is one of the most significant celebrations in Christianity, commemorates the resurrection of Jesus Christ from the dead. Histori- Historically, it is rooted in early Christian traditions that emerged from Jewish Passover, symbolizing liberation, renewal, and divine intervention. Over centuries, Easter also absorbed elements from European pagan traditions, particularly those associated with springtime, renewal, fertility, and the rebirth of nature. So in Haiti, Easter underwent a unique transformation shaped by the country's colonial history, African heritage, and the first imposition of Catholicism during this period of French colonization. And then enslaved Africans, while outwardly adopting Christianity, perceived their spiritual systems, eventually forming what is now known as Haitian Voodoo. As a result, Easter in Haiti is not solely a Christian observance, but a multi-dimensional cultural event that reflects religion syncretism. The blending of traditions means that Easter simultaneously represents Christian resurrection, African spiritual community, and communal identity. Thank you. Yeah, thank you, Wellness, for uh, I, I can say historically say something about Easter. Where does it really come from? Nelly, is everything right now?
I see you smiling. Check it again to see if it works. Hello, hello. Can we guys hear it? Like we still do here. Don't you hear, Nelly? Yes. Yes, good. And now, Nelly, you have your mic works. We are bingo, and we're gonna go ahead with you as a female voice because you have your ideas about this podcast. And the first question is, when hearing about Easter, what comes to mind? Like whether you are Christian, Catholic, or Voodoo practitioner, what comes to mind first, Nelly? This question. When I hear about Easter, I think about renewal, hope, and spirituality. For Christians and Catholics, it represents the resurrection of Jesus Christ. But in Haiti, it goes beyond religion. It's also a time for family, reflection, and reconnecting with our cultural values. It's a moment that brings people together, no matter these beliefs. Là, nous entendons parler de Pâques, premier pensée qui supposé monter dans la tête, nous, n'a dit c'est un moment de renouvellement, espoir et spiritualité. Pour chrétiens, yo, nous capables de dire c'est un moment côté yo commémorer la mort avec résurrection Jésus-Christ. Mais en Haïti, il dépasse religion. C'est tout un moment pour famille, pour yo réfléchir, connecter et puis tout bail valeur culturelle yo importance. C'est un moment qui rassemble les gens ensemble, quel qu'il en soit quoi, rien sous. Thank you. Yeah, thank you, Nerly, for saying this about Easter. When talking about Easter, where does it comes from, and what comes first to mind? And now, with Snell, I'll try to go with you, and especially Christian and Catholic churches, they celebrate the resurrection of Jesus, and there are some cultural activities that happen alongside. And just tell us more things about this, Wisnell. Thank you, brother. Christian and Catholic Church celebrate Easter with special message, song, poem, and message of renewal. At the same time, Asian society is fine with cultural activities like kite flying and family visit, music, and shares meal that makes Easter is not only a religion moment but also a strong social and cultural celebration. Fête, l'Église chrétienne catholique célèbre Pâques avec messe spécialement chantée, priée avec message espoir. Ça veut dire l'Église catholique en soi, les que dans jour ça, qui c'est Pâques là, yo yo chanté avec un pile qui est content et yo la prière et puis yo bay message qui dit que Jésus qui était mort, li ressuscité. OK? Li ressuscité. En même temps, société haïtienne gen un pile activité culturelle que le fait là-dedans tout. Et tant que li monte cap et nous visiter famille nous fait musique ak partager manger. Faites pas seulement un moment religieux, mais tout un moment côté communauté nous li rassembler youn ensemble. Merci. Yeah,
thank you, Wisnel, for enlightening this about how Easter brings a new perspective and put us together and make us bound together also. And now, Wellness will try to know more information uh, because we know that Vodou practitioners celebrate this period, and there are some rituals that they have. And now we would like to know what are the ritual and specifically connected to like ancestors or nature also. Thanks for this question, Mr. Briga. Within the Vodou tradition, the Easter period is often interpreted through the lens of spiritual renewal, transformation, and the cyclical nature of life and death. While Vodou does not directly celebrate the resurrection of Christ, it embraces similar philosophical themes through its reverence for the spirits, ancestors, and natural forces. Vodou ceremonies held during this time may include the first one is ritual offerings, the second one is invocation of ancestral spirits, the third one is sacred drumming, singing, and dance, and the last one is rituals connected to nature, such as rivers, trees, and the earth. So these practices emphasize the belief that the spiritual and physical worlds are interconnected and, and that ancestors continue to guide and influence the living. Thank you. Good, good. Now we will go to Nerly to say how did the Easter tradition arrive in AD? How did it blend with like African influences and voodoo practices also? Because there is a way that they come in Haiti. Thanks for this question. Easter came to AD with European colonization. Starting in 1492, when Christopher Columbus arrived on the island and introduced Christianity through the Spanish. Later, the French strengthened Catholic traditions, especially after 1697 when the western part of the island became the colony of Saint Louis. At the same time, Africans were brought to the island as slaves starting in the early 16th century. Within their own spiritual beliefs, in 1697, the Code Noir imposed Catholicism, but in claims people continue to practice the tradition in secret. Over time, these African beliefs blend with Catholic elements, which led to the development of Asian voodoo. That's why today Easter can carry both Christian and deeper spiritual meanings in Asian culture. Si jan pa k la rive an Haiti pandan, rive an Haiti pandan peryode kolonizasyon, epi ki jan li melange ak influence Afriken ak oujou. Pa k la rive an Haiti ak kolonizasyon Europeyen, li komanse nan l'ane 1492, le Christophe Colomb te rive sou zile ya, epi tou li te vin impozi krisyanisme a traver pan yon li. Apre sa, monsen yo te komanse renforse tradisyon katolik yo, sitou nan ane 1697, le pati Louis-Zilea te vin koloni yo rele Saint-Domingue. Nou konen dan l'histoire
que République d'Haïti, lui-même, était divisé en deux, qui c'est lui-même Haïti en quelque sorte et la République dominicaine. À l'ouest, il y a la République dominicaine et à l'est, il y a Haïti nous-mêmes. En même temps, yo te porté Africain sous Iléa comme esclave depuis le commencement 16e siècle là, à propre croyance et spirituelle par eux. En 1685, code noir te imposé catholique, mais esclaves yo te continué à pratiquer tradition yo en cachette. Avec temps, croyance africaine yo te mélangé avec éléments catholiques pour bien dire code noir. Qui ça dit? Code noir, c'est un ensemble de règles comme si dit comment que esclave la supposé comporter dans la colonie. Et nous connaissons une colonie, c'est un pays qui est dominé par une métropole, et métropole, c'est lui-même qui a dirigé la colonie. Ok. C'est peut-être ça, je dis, pas porter ni dans le sens, il pas aller ni dans le sens chrétien, ni dans le sens spirituel, mais il y a les plus profonds dans le culture haïtien. Thank you. Yeah, thank you, Nelly, for saying this, and I appreciate your ideas and how you make us know Easter and more about it. We'll go to Wisnel to know some contrast that we can see between the reflection of Good Friday and now the celebration of Easter Sunday for Christian and Vodou stores. So, Wisnel, just hit your mic to check the box. Thank you, Mr. Briga. Good Friday is a day of reflections, sorrow, and meditation on the suffering of Jesus. People pray and reflect deeply and contrast. Easter Sunday is full joy and celebration. For Vodou practitioners, the difference may be expressed by their our spiritual ritual, but there is still a balance between sorrow and joy. It reflects the sake of life, suffering before liberation. Vendredi Saint, c'est un jour de réflexion, tristesse, méditation sur souffrance Jésus. Et dans le jour qui vendredi Saint, hein, côté que Maître suprême nous tape si une calamité pour nous, pour pécher nous. Et gen bagay nan jou ça et en Haïti nous-mêmes personnellement nous pas fait dans jour vendredi saint pour nous capable montrer et l'amour que nous gagnons pour être suprême nan qui était mourir sur la croix pour sauver nous. Jour vendredi saint ça et yo interdit tout le monde pour couper pied bois. Et gen quelques bagay yo interdit encore pour faire et yo mando pour ta troubaler depuis nan jeudi saint et yo mandé et pour au moins si au moins ta gagné dans jour pour au moins commémorer ça ensemble avec puis go rien ensemble avec rien absolument rien parce que jour ça c'est jour côté n'a la prière côté n'a dit et côté n'a songé ça Jésus lui-même te prend sur la croix pour te capable sauver nous. Maintenant dimanche Pâques c'est une exposition côté tout ça qui était interdit dans vendredi saint dans samedi de l'obé nous pas de temps fait mais dans dimanche Pâques côté que nous pral joindre la joie une libération côté tout ça qui était interdit pour nous te faire côté nous pral capable faire dans jour ça et c'est ça qu'on cause tout dans jour ça qu'on gagne des monde qui prend vacances 9 mois tout là donne parce que son jour plaisir lui-même li gagne pendant tout le monde dans la rue tout le monde pas aucun problème parce que y a célébré et lever Jésus-Christ sorti dans tombeau sorti parmi mort yo. C'est ça lié en Haïti et même pour toujours gagner un respect pour nous capable et pour vaudouisant yo toujours gagner respect pour yo capable songer sur ça peu importe ça que vous t'a fait tout yo au moins bail et espoir toujours citer non être suprême ça avant même que vous commencez faire quoi que ce soit. Merci.
Thank you, Wesnel, parce qu'on pote tout bon bail ça pour nous comme élément pour nous plus justement attirer attention nous sur ça qui fait, ça que doit fait, ça qui pas supposé fait dans le jour ça parce que son jour like Good Friday is it is like a painful day for Jesus Christ because he was suffering a lot and now we need to I can say it's a day to think about how it happened, and we sometimes see that there is a little bit sadness in that day, and then as you mentioned, in Sunday, we come with a joyful heart because we know that Jesus Christ is has been raised and now he is alive, and then we are now celebrating that day in our own way in Haiti. And wellness try to speak to us right now because we really want to know the importance of not only Good Friday, okay, not only how they say Holy Tu- Tuesday, not Tuesday, Thursday, but there is Holy Saturday also. Holy Saturday for non-Christian believers, and uh, what is the importance of it, and how does it manifest culturally? One less. Yeah, thanks for this question. And I think Holy Saturday holds a particularly powerful meaning in Asian society, extending beyond its Christian interpretation. In Catholic tradition, it represents the period between Christ's death and resurrection, a moment of silence, waiting, and mystery. However, within Vodou and broader popular belief, this day is often perceived as a moment of heightened spiritual energy. It's commonly believed that on Holy Saturday, the boundary between the visible and invisible worlds becomes thinner. The spiritual forces are more accessible, and then rituals for purification, protection, and empowerment are especially effective. As a result, many non Christian believers engage in activities such as herbal baths, cleansings, and protective rituals. J'aime so di a gen an pil moun ki kwe jou samedi sen an, se jou spesyal kote l'esprit yo pi pre moun yo kon bay ben ak fey pou netwaye kwa ak l'esprit yo. E pi pou chase mouvez esprit tou, ou bien pou voye mouvez enerji ale. Ki donk sa se tendans vodou a, ki donk nou baka ignore sa tou. Merci. Yeah, good. And one more thing that comes into my mind, uh, we're in April 1st. Guys, I want you to be careful. In Haiti, we know that we have Poisson d'Avril. Kote ki ou ka jwen nepot moun relo, nepot moun ekou, pou di ou men tel bagay pou pase pran ou bien pou al, ou moun ka relo. Ou kompren? And then ou men moun deplase vre don distance a on lot, e pi moun nan di ou bat ap relo vre. Ou kompren? Ave di, you need to be careful because it is April Fool's Day. And April Fool's Day, some people might fool you, might say something that even they are not even real, and you believe. And then after that, oh, you said, oh, this is April 1st. This is April 1st. And be careful and have that in mind for the entire day. Okay. And now, Nelly, you were talking with me to say how we find this tradition in Haiti, how did it arrive, and now we're gonna know more about those that are not Christian.
Uh, they have a meaning about this season, especially in AD and in our Asian culture. Hit the mic and talk to the word, Nelly. Thanks, Mr. Google, for this question. Hmm? For non-Christians, Easter is more of a cultural moment than a religious one. It's a time for rest, peace, and connection. People take the opportunity to spend time with loved ones, enjoy traditions, and feel a sense of unity waiting for community. Pour moun ki pa kretien, ki sa peryode pak vle di pou. Pour moun ki pa kretien, peryode pak la li plus semble avek an peryode culturel au lieu li son peryode religieux. C'est un temps pour repos, la paix ak koneksyon. Moun pran opotunite pou pase tan ak moun yo reme, jwi tradisyon yo, epi santi yo nan sens unité nan kominote ya. Thank you. Yeah, thank you. And one more question that I have for you, Nelly, is like it is a why. Every why has a therefore, as they say. Why do some Asians, even non-Christians, participate in activities like kite flying or family gathering during this period? They do participate in. They have a will thing that they appreciate in it. Tell us the reason why. Thank you for this question, Mr. Bigger. Because these activities are part of Asian culture and identity. Cat flying, for example, represents joy, freedom, and creativity. Family gathering are also very important in Asian life. So even without a religious reason, people participate because it's about togetherness, tradition, and shared happiness. Pour ki sa kek Haitien, même si la yo ki pa kretien, participe nan aktivite tan pou monte kap, swa reynyon fami pandan peryode sa. Se paske aktivite monte kap la fe pati kilti ak identite Haitien. Par exemple, monte kap reprezente la jwa, liberté ak kreativite. Pour ta bon outil histoire personnelle, moi-même, moi rappelé me te tout petit. Vendredi saint, c'était une période moi j'étais toujours attendre dans l'année. Moi j'étais toujours attendre le bon même là pas de connaître. Même là pas de gain l'esprit pour me comprendre ça qui période Pascal là, mais depuis moi monter cap, m'était mettre dans tête moi que gen yon vendredi saint et dimanche Pâques a gen gros bagay. Yeah. Monte kav la, mwen rappele m ke nan zon kote m leve, moun yo, surtout pou ti moun yo, le vendredi saint, yo toujou ak monte kav. Et puis moun ki pi gran yo, gen de seri de gros kap yo te kon fè. Et m rappele bien ke kap sa yo te rene grandou. C'était tout un plaisir pour m'a regarder au cap monte cap. Et bien l'impression, même j'aime comme toujours vle monter cap, et si on jote ban grand yo pour te vous peut-être que grand yo te ka aller avec parce que yo vraiment gros. Et monter cap c'était un bagage que je voulais expérimenter. C'est bien dommage que je pas arrivé à expérimenter. D'une façon de monter cap, c'est là que moun nan getan monter lui-même et puis li ban moi fil là moi-même pour ma faufile. Et yon nan plaisir que te gen encore dans monter cap, c'est là que chaque monde voulait dépasser yon monde. Limite yon lot monde. Comme si là, les cap là en l'air, m'a monté et les m'rive dans limite, m'ta remè croiser avec l'autre monde et puis tout. Parfois, yon kon mette gilet dans cap yo pour couper code l'autre cap yo. Et yon nan bagay qui était vraiment impressionnant encore dans monter cap, c'est là que pendant que le Pascal là, pour bien dire, son période qui facilement gagne pile fort.
va venir que dans moment pas bien vent. Et les moments ça va bien vent, nous même si vous Dieu de chanter d'école, chanter, nous devons chanter si je me souviens. Et Mabouya relève, sous pas relève, ma Yeah, it was c'était vraiment fun. intéressant. Yeah, it was fun. Thank you. Yeah. This means exactly that we both have experience when it comes to cat flying, and each one of you have like some experience that we may not forget, and we even in mine I used to do that. Okay, in my childhood, I used to fly a kite, like even if it's sunny, even if it's hot, very hot, but you can see me on the mountains flying kite, because I did appreciate this, because there is a feeling in it. Even like you, when you're a childhood, you do things that especially comes from childhood. You don't know the reason, but you feel yourself into it, and that's the reason why we, each one of you as speakers, has it, like you have your own experience with flying guy. But now let me go with Snell to know more about flying kite. Why is kite flying such a popular tradition during Easter? Like even among those that are not religiously religious. I don't know if I'm right. Religiously religious. With Snell, hit the mic and talk to the world. Thank you, Mr. Vega. Cat flying is popular during Easter because it represents joy, freedom, and unity event in our religions. People participate because it's deepest reboot and Asian culture. It's give both children and adults a chance to go outside, enjoy the moment, and celebrate life together. Monte cap vin populaire pendant Pâques parce que c'est une tradition qui porte un peu le plaisir, euh, qui porte un peu le plaisir, mais tout qui pas seulement et c'est pas seulement monde qui religieux qui participe là-dedans, même monde qui pas fait partie et religion yo toujours participer dans monte cap. Li bay ti moun ak grand moun yon occasion pour yo sortir, prendre l'air et puis célébrer la vie. Yon nan bagay que moi personnellement m'te remen nan monte cap et c'est là que moi a fait ça relé m'a dépayser cap là. Comment yo le dépayser ça veut dire toute fil ko gagné ou a passer tout jusqu'à ce qu'on pas cap là même seulement fil là cap red dans mon cap dou li là. Et puis l'autre bagay que parce que monter cap là et gan pour pile monde c'est pour yon message qui pral voyer ça ka arriver pour yo capable et river dans ciel. Pour cela, gen moun qui kon au moins marre yon ti bagay nan fil cap là, lè l'a dépayser, li dit que li voye yon nouvel aller. Lè dit yon nouvelle, c'est comme si ça que le marre nan fil là, li pral rive nan la patate cap là. Moun qui kon cap, la kon sa que li la patate là, la prive la donne directement, c'est comme si nous doit une nouvelle salvo, c'est Jésus qui pral prendre li pral l'île. Des fois nous kon fin dépayser cap là, et puis après ça nous retourner râler fil là et puis nous joindre nouvelle là côté nous te voyer directement côté nous te li tapral abouti dans la patate cap là directement ça c'était plus gros plaisir moi même personnellement l'aime qu'on a monté cap parce que et son bagage moi toujours fait et m'te gon cap depuis l'enlè net c'est moi pour mettre la terre et personne monde c'est pas un pile monde qui kon cap là son cap qui était vraiment inférieur à monter j'avais dit pour monter là faut commencer camper dans tête on monde et puis me font moun kembe lan lè et puis m'a courir avec et puis depuis me courir avec là on ti vent seulement une rentrer là donne li gonfler et puis li monter ça donne dire là c'est moi pour mettre là te mettre pas gain vent en l'air net et moi te quand toujours en l'air et puis monter toujours plus belle ah mon cher son bagage que moi personnellement pas jamais suspendre pendant m'a parler avec nous là moi me gete commencer chercher zo pour me mettre là pour me faire cap parce que cap pas capable monter vendredi parce que son tradition que lié qui tout grand monde qui tout petit monde ou toujours passer même les m'a monter ou dit bon fait petit coup même l'on pas fait cap oui
wap pase kote nap monte lò ap di, bon fè ti kout, bon bay de boas, yo li sa ou boas, bon bay de boas. Mwen men personnellement, toujou gen kap pam, et année encore, et map gen kap mwen, parce que zo yo déjà là pour me faire préparation kap pam. Oui, oui, Snell. Agree with you. And one word that you say in Creole that I appreciate is la pantette. But me, I remember they say palantet. I don't know if they are the same, like the palantet and la patet. Okay, but these are some common words we use when creating some kite here in AD. Okay, I was good at creating a kite also, even flying them also. Okay, and now we are going to wellness to know more things now about Easter. Like in what ways does Easter, whether celebrated by Christian, Catholic, or Voodooist, strengthen community and the Asian identity? One less. Yeah, thanks, Mr. Guiga, for this question. For non-Christian, uh, in Haiti, Easter is often experienced more as a cultural and social event than a strictly religious one. Even individuals who do not adhere to Christianity participate in the tradition surrounding the holiday, demonstrating the inclusive nature of Asian cultural life. For non-Christian interpretations may focus on renewal and transformation, family unity and social bonding, and then cultural heritage rather than doctrine. For Vodou practitioners, the themes of death and rebirth resonate with the understanding of life cycles and spiritual community. So let me share my experience with you. So I remember when I was a child, ouais, les mots de Simon, so j'ai période pas que toujours un moment spécial dans la vie moi. Ça c'était un temps côté moi t'ai senti un peu la joie, liberté et excitation. Une activité moi t'ai pire aimé c'était monter cap avec amis moi yo. Depuis quelques jours avant Pâques, nous t'ai commencé à préparer cap nous yo. Nous t'ai servi avec papier fin, bois ou bien zo palmis, zo coco alon ak fil ciré pour construire yo. Dans moment ça yo, gen yon grand moun dans zone nan qui te relé André Deline. C'est un moun qui te kon toujours aider nous en pile dans sens ça. Il te montre nous qui j'ai pour nous faire cap yo bien solide pour yo pas voler haut, pour yo ka voler haut et puis pas chirer facile. Ça t'a aidé nous à apprendre un pile bagaille pendant notre plaisir tout. Et puis les pas crivé nous t'es qu'on al monter cap un côté qui relé boss cimetière Ziline, c'était un espace ouvert côté vent t'a souffler bien fort. Ça qui te permet cap yo monter bien haut dans celle là. Moi songe qui gens nous t'es qu'on courir rire et puis jouer chaque moment ça yo ensemble. Mais pas toujours gain seulement bon moment. Il y a une partie qui était difficile, mais qui était plus émotion tout. C'était les nous t'avons fait ça a été les couler. Jean camarade Nelly so dit tout à l'heure, ça veut dire nous te mettre gilette dans qui cap yo pour nous capable couper code cap l'autre monde. Là où nous te rivé couper code cap l'autre, c'était ça t'a créé alors deux sentiments différents. Moun qui perdit a t'es triste pendant l'autre là t'es content en pile parce qu'il était gain victoire. Malgré ces moments difficiles ça yo, expérience ça yo t'es alors t'es porté en pile leçon. Yo t'es montré qui j'aime capable gérer victoire et défaite et puis qui j'aime pour vivre ensemble avec l'autre monde dans la communauté. Yo n'a pas me songer encore, on voit tout le monde a préparé cap yo pour aller monter jour vendredi et puis Wisnel go mode la flanelle lui-même la flanelle il pas jamais faire cap ou pas jamais connait côté cap li sur côté cap lié ou bien côté la faire cap et puis les capable monter ou elle paraît côté là on ti valise bon côté li il tomber à garder et puis garder ouais cap li en l'air cap li dans valise avec son cap
démontable, il y a un cap pliante, j'en là, on comprend? Cap une valise la flâner ou bien moi plaider l'acheter fil 10 en bas, chercher papier fin et puis me caper tout le monde petit valise bien fermé, bon côté pour la monter. Bon, par contre si cap ça toujours là, c'est toujours là aussi moi c'est année là, on t'a distrait nous quand même. Par contre c'est toujours là. S'il pas là, il y a c'est m'a préparé cap tout mal pour mal prendre un petit plaisir comme ça encore pendant mon moment là. And today's memories of Easter remain vivid in my mind. So when I think back on those times, I always remember flying kites, my friends, and the beautiful moments we shared together. Thank you. Yeah. We said, will you in? Non, en fait, m'pense m'tap di sa quand même parce que logiquement l'on commence grand, gen bagay ou ap mette de côté, ça veut dire moi te gen ti cousin, so moi te passé le cap là, même si certains cap là lui même est toujours là parce que ti cousin te gardé le bien. OK, te bien géré parce que cap là toujours là et n'a passé vendredi saint ensemble avec elle et n'a monté ensemble. Yeah, cool. Early, have you had something to say through this subject? Uh, but okay, yeah. One more thing that I'd like to ask you, Nelly, it is like about the same thing, like the Asian identity that we can find in even spirituality beyond religion, and how do we celebrate Easter? Uh, because there is a reflection on that, and even how can I say that? Even if we find Christian and non-Christian, they have similarities when talking about Easter season. We can find some ways they are the same. They are connected. There is a strong energy that link them together. Talk to the world, Nelly. Question. Easter reflects the place of ancient spirituality, which goes beyond a single religion. It shows how Haitians have blended African heritage, European influence, and local traditions into something unique. There is a strong belief in both the visible and invisible world, in ancestors and in spiritual connection. This makes Easter not just a religious event, but a reflection of who we are as a people. Ki jan selebrasyon Pak la reflete identite ak espiritualite haisyen ki pi lwen pase religyon. Pak montre richesse et spiritualite haisyen. Li depase yon simp religyon. Li montre ki jan haisyen mélange heritage africain, influence européen ak tradisyon lokal pou kreye yon bagay ki iv. Se menm jan se raconte nou kote pak la sorti avec Christophe Colomb, les Français et vin rivi avec esclaves qui te vin avec propre sentiment spirituel yo. Et puis, jwen avec catholique là que Christophe Colomb te vin avec Français ou vin renforcer ya. Et vin jwen avec esclaves yo même qui te gen propre tradition yo. Là nous vin prend propre tradition esclaves yo qui c'est sentiment spirituel yo plus catholique là. C'est là nous venons voir que Vaudou en lui-même lui prend naissance. Malgré que nous avons imposé, mais malgré cela, esclaves eux-mêmes, ils ont été avec propre religion yo en secret. C'est même comme je expliqué. Ça fait pas seulement un élément religieux, mais c'est une réflexion sur qui est souillé comme peuple. Thank you. Yeah, thank you, Nelly. Uh, and now we'll go to Wisnel, and we're gonna talk about food. We're going to the last question, Wisnel. Dernière question, c'est ça qui a rapport avec manger, qui manger, yo plus manger ou bien plus cuit pendant la période Pâques là. Et comment ça tout li bay reflet un mélange de religion et culture haïtienne là. Like what traditional foods that
that are eaten during Easter, and how do they are being blended with religion and Asian culture is now. Thank you, Bega. Pendant Pâques là, gen manje traditionnel tan kou poisson, pain, et puis diri avec sauce. En pile moun invité manger viande pendant semaine saint, spécialement vendredi saint. Mais manger ça refléter un mélange entre religion et culture haïtien. Côté discipline et spirituelle raconter richesse, gastronomie pays pa nou. Et en Haïti, et dimanche Pâques là, moun nan toujours au moins fait effort pour capable garder pour ouais est-ce que la joindre diriger là, petit poisson hein, pour capable faire un bel manger. Et c'est pour cela amis, famille et tout le monde vient manger la caille moun ça. Il dit peu importe et circonstances là, on après moun et fait effort pour capable au moins bail satisfaction pour le faire pour satisfaire tête li dans une dimension normale. Mais dans vendredi saint, malheureusement pas de parler de lui et manger personnellement yo fait c'est du riz blanc, sauce pois blanc et puis poisson. Yo invité faire du riz qui gen couleur rouge la donne yon façon pour yo pas capable pour pas rappeler yo souffrance Jésus t'a prendre ou t'a battre li parce que tout col c'était sans pour cela yo éviter faire bagage ça dans jour ça. Ça veut dire sauce y a fait c'est sauce poisson la gen parce que mesdames yo gon l'aile sauce blanc mesdames yo kon gon façon relé li mais sauce là pour sauce blanche et puis diri blanc et puis sauce pois blanc c'est tradition ça qui toujours kembe et peu importe kay moun wa le vendredi saint ou pas jam moi li fait diri collé et puis pour le faire en sauce avec pâte tomate là-dedans. Li pas fait parce que tradition lui même lui dit que c'est diri blanc après diri blanc c'est poisson et puis sauce blanche là et puis pour capable et songer pour capable songer ça Jésus lui-même dit de mourir sur la croix pour être capable sauver nous yo éviter mettre et sauce pâte tomate là yo pas mettre pâte tomate là-dedans tout mais pendant vous pas faire comme ça tout faut me dire ça et pendant m'a parler de pâte tomate là pas fin trop bon tout parce que li surtout pour garçon yo et garçon pas supposé manger pâte tomate. En tout cas, ça c'est pour un autre podcast. N'a venir avec lui, c'est pour l'autre podcast. Yeah. During Easter is traditional foods include fish, bread, rice, and other local. Many people avoid meat during Holy Week, especially on Good Friday. This food reflects a blend of religion and Asian culture, with spiritual discipline meets the richness of local cuisine. Thank you so much, Mr. Briga. Thank you, with Nell. And now we have 2 minutes left. In that 2 minutes, we want to make it like 1 hour because we have a section that we call section of birthday. If you have friends that are having birthday, you can wish them a happy birthday. And if you are friends also that are watching you, you can greet them before we wrap up. Hey, this mic is for you guys. Hit the mic and talk to your viewers, your listeners, your friends, your family that are watching you right now. Uh, Happy birthday, Nika et Toussaint, qui est en bas live là. Et bonne fête. Et m'a salué Kaline Isidore qui est là ensemble avec nous. Okay, and Alini and Lee, Wellness, don't you have friends that are having birthday or those that you're gonna be give a shout out? Moi, je salue Christophe Lexton, qui est dans le là avec nous, mais qui a pris l'eau. Moi, je salue chaque monde, spécialement pour qui podcast là, mais qui nous remercie. Et malgré que mon moins une bonne fête, je ne pas suivre dans le moment, mais j'espère que dans ce même studio, moi, je vais bonne fête avec tout moi, Manila, tonton moi, petit frère moi, Eli, ma tante moi. Bon, c'est tout ce que je dis pour madame là. Yeah, good. And one less that you have something to say before we wrap up.
Yeah, Mr. Wiga. Before I go, I would like to take this moment to send a special greeting to Mr. Mingo and Kitlen who hearing us from Dominican Republic. And let me take this opportunity uh, to greet my families, talking about my mother, my father, and my sister, my brothers also. And thank you for those who always there with you every Wednesday for this podcast. And thank you again, Mr. Bulga, for this wonderful invitation. And I wish everyone a great rest of the day. Thank you. Hey I, guys. I forgot. Damos second, please. Damos second, please. I forgot. Menyo Beda, salutations spéciales à vous, Marie-André, salutations spéciales avec nous. J'étais content. Thank you, Mr. Brega. Yeah, thank you guys. It was a wonderful moment. We had a great podcast together, and now we give you a rendezvous for next week at the same time with another team, another motivation, and for this wonderful podcast. Goodbye, team. Happy to see you. Have a great happy, season of Easter, and we're gonna stay together. That great. Yes, we are ready together. Until ensemble, we We are are good. ready. Bye.